Hello, 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 hello. Wow, moya ingcwele vumbeli mnandi utsho udumi kaMkokstad. This Sunday morning makhe ndilungise ke imicimbi. Alright, ngathi ndiyaziva ke ngoku. Kolo hlobo ke besindulula yena ke uPastor Ntsiki Maphosa bekunye nathi ke ku-Insight this morning nalapho befundisa khona about the kingdom of God. Alright, this is a random show up as led by the Spirit. Kuyaziwa nje into yokuba andingomntu ufane abe lapha behind the microphone engashishiziyo. Bakhona abantu bale nto. Ixesha ke ngoku 16 minutes after 9 o'clock. It's a Sunday morning. I know babanye sebesendleleni elungiselela ukubheka enkonzweni, abanye ke sele besenkonzweni vele nje bazikhona lokhu i-morning services. I know by Faith Alive Bible Church 8 to 10 there is a morning service, bekhona ke i-mid morning ngo-10 yophuma yona ngo-12 o'clock. Sisitsho ke sithi abo bakwazileyo uvuka kumondlalo wabo babheka enkonzweni, uThixo anisikelele. Nam ke nje kukuzodlula sithi ke masithethe nje about the shepherd. We know into yobana ku-Psalms 23 kuthiwa i-sheep zithini about the shepherd, but I want us to go to the book of John chapter 10 verse 1 to 18 and hear Christ himself kuthi uthini na yena about shepherd. All right, now sifunda ke pha John chapter 10 verse 1 to 18. Verily, truly, I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Verse 3, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Verse 5, but they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Verse 7, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate of the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Verse 10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ezinye ke i-translation ithi so that they may have life in abundance. So this is the challenge. In Psalms 23, it is the sheep ethethayo about the shepherd. Uyehova ngumalusi wam. And then apha kuJohn 10, ndifunde ke verse 1 to 10, it is the shepherd himself ochazayo into yokubana ongangeni ngolu usango lunguKristu ufana nje nesela or
a robber. Now, I was doing a bit of research, and kuna 8 characteristics the shepherd. Now, kule dispensation esiphila kuyo, we're talking about leaders, okay? About the leaders. Noba uphi apho ufumene khona a privilege to lead. If you want to align your leadership with biblical principles, kufuneka ube kanti uhleli apha kuJohn chapter 10, 1 to 18. The first characteristic is boundaries. What does it say about boundaries? Every relationship is defined and preserved by boundaries. Stepping over those boundaries damages or destroys the relationship. I cannot improve on that statement. If you do not set boundaries, nakweyiphi na into, but particularly apha kwi-relationships, relationship onayo, whether with your mom or with a boyfriend, girlfriend, pastor, anyone, kufuneka zikhona i-boundaries. A true leader will establish and maintain boundaries. For the shepherd, there is a sheep pen within which only his sheep may gather. Verse 1 and 2, John chapter 10. For leaders, in every area of life, there are appropriate ethical, moral, and other boundaries that leaders need to establish and maintain. For what? For the benefit of themselves and those they lead. Makubekho imida, because if akukho mida, izawuba khona ingxaki. You must set boundaries as a shepherd leader. Number 2, inkokheli kufuneka ibe ngumzekelo. Nakhumbula ibali likaNonkala. Kuhamba ngecala uNonkala, but uthi abantwana mabahambe straight. Babe besithi hayi sibona apha kuwe uyakhekheleza unguNonkala. So sithelekisa ke uJohn chapter 10, 1 to 18 about umelusi. The shepherd goes ahead of the sheep, and his sheep follow him. Itsho phayana ku verse 3 to 4. Any true leader will lead by example. It is not a case of do as I say, not as I do. It's common law ukwenza yenzani le nto ndiyithethayo, not le ndiyenzayo. True leaders must be worthy models to follow. All right. So if you want to be a leader, and of course, unikwe abantu to lead, kufuneka uyazi ukuba aba bantu baxhomekeke kuwe. Just have the imagination of the sheep without a shepherd. Ezingenamkhokheli, ezingenamelusi bana zizawuba zintsalu, and vulnerable if they don't have a shepherd. Similarly, abantu that feel unled bayaphasalaka. Omnye uya ngale, omnye uya ngale, omnye uya ngale. And if there is no direction, obviously abantu bazawuzenzela i-direction ngokunokokwabo. Look at the current state. Sibona mob justice. Sibona people robbing other people killing other people. And the question is, who is leading those people? Who is leading them? In your own society,
in your own family. If family, in fact, phaa home, that's where leadership eqala khona. If as a father who's regarded as the head of the family, you are not leading kuleya level, definitely it's going to be a challenge to lead outside that area. So kufuneka ke sibe exemplary i-shepherd leaders. And then i-characteristics yesithathu, trustworthy. Sheep follow the good shepherd because they know his voice. This is learned over time from the consistent and caring treatment of the sheep by the shepherd. Kune-consistency, ungalidi uphinde ungalidi, ulidi ungalidi, ulidi ungalidi. Azizolazi nelizwi lakho, your voice izoba foreign ezigusheni zakho if awusoloko ukunye nazo. Kuthiwa ziyamazi umelusi wazo, uzibiza ngamagama. So as a leader, kufuneka ube trustworthy. A leader needs to cultivate a deep sense of trust within those he or she leads. This is a quality in which one's voice evokes the character and care of a shepherd leader. The fourth one, a shepherd provides good pasture. In Psalm 23, a sheep is tsholwa ngokwayo igusha. Ithi igusha ngeshepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Simeklando ye provision. That's the shepherd. Ayiyo shepherd ethi these are the things endizenzayo. Yi-sheep etshoyo. Iyachaza ukuthi nazi izinto zine. Okokuqala, andisayi kuswela lutho because uYehova ngumalusi wam. How would it feel if abantu that follow you bathetha loo nto ngawe as a leader? Bathi hayi ndiyayazi inkokheli yam ikhona, andizowudinga. Andizodinga ndlu, andizodinga amanzi, andizodinga mbane because inkokheli yam ikhona. He makes me lie down in green pastures. That's abundance. In green pastures. Amadlelo awavela belihlaza nje ke. Ayathendwa. Okay? Ayalungiswa. Ayankcenkceshelwa amadlelo. And le gusha khange yenze nix. Ithathe ngolidishwa qha pha. That's about open opportunities. Amathuba avulelekileyo. I still want to stay on this point. He leads me beside quiet waters. Amanzi acwengileyo. Because if there is a noise, iigusha ezi zingade zingaluva notshaba oluzayo. So umalusi uyaqinisekisa into yokubana i-safety yezi gusha okanye zimvu azikhokhelayo ixhomekeke kuye. And siyaziva apho i-sheep, they are bragging on behalf of the shepherd. Okokugqibela athi, he restores my soul. I-restoration. That's key. True leaders provide for the genuine needs of those they lead. Uzazi njani ke i-genuine leads, rather i-genuine needs? Ungathetha nge-genuine needs zabantu xa uphakathi kwabantu. If you are a leader, a shepherd leader that is aloof, you will not
understand the needs of the people that you are leading. And that is dangerous. And kuthethwa apha about genuine needs, not wants, things abantu that cannot survive without. Zizinto ezo i-shepherd ekufuneka ithe take care of. In addition, shepherd leaders neither grind down their employees in unhealthy environments and less than livable wages, nor dismiss them without caring about what happens to them. Oops. And then uvalo ke ngoku leyo. Uvele nje abantu ubasebenzise kwindawo unhealthy. Ubanika umvuzo that is not worth what they are giving in. Bubu leadership obunemihlisela obo. I think this one ke provision, it's also preaching to self. Izoba nzima ke le indawo. Ithi when it comes to a leader's choice, a person is more important than a prophet. A person is more important than a prophet. Inzima ke le. Inzima ke le. Kudwe kutshiwo kuthiwe hey sukuzifomba ngomsebenzi. Ndithetha ke ngoku about a real life situation. Suzifomba ngomsebenzi uzawufa. And ufa kwakho HR ukhangela omnye umuntu immediately. Because life goes on. Contrary to what this one is saying, apho kuthiwa when it comes to a leader's choices, a person is more important than a prophet. Generally, that's not the case. Umntu usishiya namhlanje sekukhangelwa omnye ozam because kufuneka kwenziwe i-profit. Lona kuthiwa ke la self-care is also important, but it's i-bonus xa une-leader eyi-understandayo loo nto. Ntona xa ungaphilanga ukokoselwe empilweni kungakhangela uplan B ngoku usabona into yobana uyazamazamana nale life. Omnye kuthi uzawuthi ke phike empondweni kufuna kuphiliwe, i-profit is key. But ngokwale i-pattern esijonga ngayo kuthiwa umntu is more important than a prophet. A leader acts in a way that gives life to those he or she leads. So vele uJohn 10:10 uthi enemy comes ezokwenza into ezintathu. To steal, kill and destroy. Ilatrio. Ize ke i-enemy iqhobe ngezo zinto ezintathu. To steal, kill and destroy. And then yena uYesu athi mna ke ndizele into yokubana nibe nobomi in abundance. So uyayazi ke what is it that needs to be protected from the thief? Asifuni kubulawelwa abantu, asifuni kubelwa, asifuni kutshatyalaliswa. If kasizifuna ezo zinto, what should we do then? We must align ourselves and follow the good shepherd, and that is Christ. Number 5, sacrificial. 5 times Jesus speaks about laying down his life for the sheep. The good shepherd chooses personal sacrifice for the welfare of his sheep. The same is true of shepherd leaders. They willingly experience personal sacrifice
for the benefit of those they lead. It's not about the leader, it's about those being led. Siyazibona ke nyhani some of inkokeli ziyabethwa ngakumbi apha kwi-social media space. Hey, hayi bayabethwa. Ubethwa because he is a leader. There are so many leaders in South Africa, and most of them, they express themselves on social media platforms. Athi something that is positive, but kungene some negative comments, and hey, this is the price of being a leader. It's a price you pay. Abazibuza uba kutheni ngaske ndiyohlala nabantwana bam bhetele ke ndikhokhele phaa efemelini kunale imeko. But yile nto ke uyisayineleyo as a leader. Ngelishwa ke ayithandwa ngumntu wonke inkokheli, because ayisoze abantu bonke babe satisfied with what you are doing. Abanye bazawuxola, abanye abazawuxola. Makhe ndimthathe uHamza Picholo esithi yena, a person is more important than a prophet. That only applies to well-professional established organizations, not medium-sized businesses. I agree. I fully agree with you, Hamza. Earlier on, ebetshilo ukuthi it's a chain reaction. Iqala kwi-families, then iphumele kwi-society. Yonke into iqala kakuhle xa abazali bobabini, in brackets, benengqeqesho. I like that bracketed word ukuthi bobabini abazali. Inzima into yokukhula kwicala elinye, whether ukhuliswa ngutata yedwa, izawuba khona igap kamama, whether ukhuliswa ngumama yedwa, izawuba khona igap katata, because you will be socialized phantsi kwemeko ethile, ungulo mntu ungathi unxibe inaski blankers. So la leadership ibalulekile uba ivele macala. Uthini uLuvo? Okay, I hear you. Thanks, Luvo. Time check now, it is 22 minutes to 10. You're still listening to KNR, it's radio according to you. We're social. Check us out on Facebook. At Kisangasi Radio. You're listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR. Okay, it's radio according to you, and on Sunday it's radio according to God himself. Now let's go to the sixth one. Ukhumbule ke wena mntu usandusjoyina apho KNR besithetha nge-characteristics or qualities rather of a shepherd leader, and loo nto siyibheyise kuJohn 10 verse 1 to 18. If you want to know ukuthi ithini i-sheep above the shepherd, that is recorded ku-Psalms 23. But now apha ku-Psalms, rather ku-John 10 1 to 18, is the shepherd himself othethayo, and this is where we derive as qualities of a leader from. Siteke eyokuqala, its boundaries, sathi its example, sathi it's trustworthy, sathi provision, sathi sacrificial. Now, the sixth one, the shepherd has a personal stake in the well-being of the sheep. A hired hand will abandon them when the going gets tough or dangerous. For him, it's only a job. The shepherd is invested in the sheep and sticks with them through thick and thin. Ayithi xa kusigqi i-challenges inkokeli ibhene ishiye abalandeli bayo. Ayikho nembali apho siva kuthiwa kuthe gqi udyakalashe esiya ezigusheni wagqotsa umalusi. Umalusi protects them.
sacrificially. So the same is true of shepherd leaders. They willingly experience personal sacrifice for the benefit of those they lead. It's not about the leader, it's about those being led. Masikhawuleze ke siye phaya ku-invested. Number 6, quality number 6. The shepherd has a personal stake in the well-being of the sheep. All right, besiyifundile leyo. Mhlawumbi ke ndiyiphinda nje kufuneka igxininisiwe. Kuba this is the word of God. It's not a magazine or literature. Mhlawumbi ngexesha bendiyifunda because ndiyifunda. Now I must read it with understanding, doing that together. The shepherd has a personal stake in the well-being of the sheep. A hired hand will abandon them when the going gets tough or dangerous. For him, it's only a job. So if you hire someone to look after your sheep, akazoba invested because ayizozakhe. Unomvuzo oqingqiweyo awunikwayo. Kanti if i-shepherd yona enezigusha yiyo ezijongayo, izaba invested. It's not a job. It's a calling for the shepherd. Lubizo lwayo. Masiye ke ku-quality number 7, kushoka ke A1 equality, apha ziyi-8 xa ziphelele. I know my sheep and my sheep know me. Yo, that's John 10 verse 14. I know my sheep and my sheep know me. Imagine i-leader isithi ndiyabazi abalandeli bam nabalandeli bam bayandazi. Awufikeleli ke kuloo level yokwaziwa nokwazi. Zininzi izinto ezenzekayo zezi bendizichazile apha ngasentla. Ukusethwa kwe-boundaries, ukuba exemplary, ukuba trustworthy, providing provision, sacrificial, invested. Uba yonke leyo amabakala uwaphumelele lemagqabini zizawukwazi. Nawe uzawuzazi. So the true leader takes the time and energy to build solid and genuine relationships with those he or she leads. Those led are not viewed as mere employees, servants, or objects. Each is known and treated as an image of God. That one is very serious. And ke employees ayingobantu nje abakwi payroll. Even abantu abenza internship bazi future employees. Okay? Ilento nditshoyo apha ke where we are, we do have interns, and andiyifuni laa nto yokubhulishwa kwe-interns. Zithunywe amagwinya okanye kuthiwe ndenzele ikofu. Loo nto mayenzeke out of willingness, mayingabi instruction, because if umuntu wenze i-communications and uzofuna i-experience apha, hayi noko ukwenza iti akunanto kwenza nale nto uyifundeleyo. So makarespektwe phaa, umntu awuthande umsebenzi, because if kuza kwenzeka loo nto leyo uzawuba nento ethi yeyi, nakuba sele ndiqeshiwe isigxina kuloo ndawo ndabe ndiqeshwe kuyo, ndizawuba ngumntu owenza iti nomntu othunywa evenkileni. I-leader kufunekanga iyenze loo nto leyo. That's cruelty. It is not acceptable at all. Batrita abantu njengoba ingabantu abadalwe ngokomfanekiso kaThixo.
noba ukweyiphi na ilevel. Ikhona laa nto kwii-peers ufumanisa into yobana omnye umntu ujongelwe phantsi ngenxa yento yokubana ekwilevel ethile kwisociety. Everyone is equal. Nalapha emsebenzini. Noba usebenza phaya uyatshayela omnye ukwiofisi ephezulu, batrita abantu abaya ngokulinganayo. Nomalusi uza kumboni kukho igusha engathi iyi-favorite. No, not at all. Uzikhathalele zonke. Uyibona loo nto leyo xa kulahleke eyi-one. Akuthiwa le ilahlekileyo ibisislay queen segusha. Is an ordinary sheep efana nezinye. Uyeka yonke into ayokhangela yona. So i-leader funeka ibe njalo ke. You must take care of abantu abakulandelayo. Yandithelekisa ke apha uNduna uthi manyuke. Ndiyancokola Nduna, bekumele wena into oyenzileyo ukundijoyina. Mhlambi ke xa ulapha kufutshane lizawuba khona ifuthe Mfondini. Uzive indoda inyuka. But siyibambile laa ndawo of being relational. Oko ndijonge kwicamera rongo apha. Timi. Okay. The last one is visionary. Jesus had a vision of the future and lived for the fulfillment of that vision. In this case, it was increasing the size of his flock, those who would become his genuine followers. Nasiphinde. Funeka ube nevision ungumntu. Funeka ube nombono. Kuthiwa God makes known the end from the beginning. So xa uyibona lento ofuna uba yiyo nofuna uba nayo, uba nevision, and that vision feeds i-interest yakho. And loo nto leyo ayithethi ke into yokokuba between le ndawo kuyo nokufikelela kwakho kwi-destination ozibekele yona akuzobakho mahlande nyuka nee-challenges. Yeyiphi laa ndlela uYesu wahamba kuyo eDolorosa? Okay, he carried his cross esiya eGolgotha, and that distance apho besuka khona nokuya phaya eGolgotha bekunzima, ebekhatywa, ebetshicelwa, ebesiwa, ebevuka, ebebethwa, yonke laa nto. But akuthiwa zange afike kwi-destination. Wafika kwi-destination yakhe. Because in his mind ebengena lento yenzekayo engqondweni yakhe, ebenomntu ofana nam nawe ekufuneka esindisiwe. So ukuticelwa, ukungonjwa, ukukhatywa, yonke laa nto leyana, it was meaningless. Xa ethelekisa esithi hey, ndithini ndiyeke, ndithini, athi avela acinga into yobana yeyi kusekho laa chap kaNgesi efuna ukwenza le nto nale nto nale nto nale nto. Just for that, let me bear. Let me endure the cross. So nawe ke as a visionary, indoda enombono, akufunekanga utyhafiswe zizinto ezenzekayo. Ewe, abantu bayahlupha, abantu bayadina, abantu bayalophula uluvo. Kodwa ke iba steadfast because you are a leader. True leaders have a clear, God-honoring vision for the future and live toward it. These are the few qualities that we can learn from the Good Shepherd to become better leaders.
yanguThixo ke angawasikelela lamazwi, angoneli nje kukuwasikelela kodwa asisebenze lamazwi ezinhliziyweni. Ndimumethe ithemba lokuba ke ilizwi likaThixo alibuyeli kuye lilambatha, lilizwi eliphume ngam with my imperfect mouth. But njengoba lifikelele ezindlebeni zakho yanga, lingenza kakhulu. Usazi into yokuba ayilo lizwi lam, koko lilizwi likaThixo. Thixo nisikelele ke njengoba nisiya kwiveki entsha, nibe neveki eproductive. Yonke into eniyiphathayo ngezandla iske ibe yimpumelelo. Ukuba bezikhona izinto ebenizilindile zithathe ixesha, noko uqala ngoku ukubheka phambili mazifike ezo zinto. Uba ubunezicwangciso zento yokuba mawube nento ethile ngonyaka othile, uThixo makayisondeze, ungade ulinde loo nyaka. Kodwa ke ungalibali ukumbulela, ungalibali ukuthandaza, ungalibali uvuyisana nabanye logama usalinde ezakho izinto. Akho nto imandi engathi yileyo. Because if you do not rejoice with others, logama usalinde eyakho i-breakthrough, hey, uzawugive up. Uzawuba ngumntu odevelopha umona. Kanti kuthiwa ibalulekile into oyenzayo emveni koba uthe amen nasekuphendulweni kwesicelo sakho. Okay, mayifane netyhu ende phaa ebhankeni. Ube uyazibona uba ndingumntu we-17, suzicingela into yobana iyawufika nini, preoccupy yourself with something ezawubangela uba ungaliva elaa xesha lokulinda. Yenza njalo ke. Ubana uthandazele into ethile ubone omnye sele ifumene, uthi le nto bendiyithandazelele, uthi khuna ubembe. No, rejoice nalaa mntu. You will not even know how long you've waited xa sele laa nto yakho ifika, because wena uzipreoccupye ngokuvuyisana nabanye abantu ndaweni nento yokuba ube nesingquku sesinqala ngumona. Isixhenxe ke ngoku imizuzu emva kwentsimbi ayikhona phambi kuka-10. It's 6 minutes actually before 10 o'clock. Ndiyayishiya ke indawo. Thank you very much for tuning in kule ad hoc not sermon, teaching. I was also in a classroom. Ndifundile kakhulu nam. Thank you very much for tuning in. Keep listening to Keith Ngesi Radio. It's radio according to you. And namhlanje sinaye Spoke uyangena phaya kunye noLester ngo 2 to 5. Besithi bona stay real and ishow yabo is overloaded. Emveni kwabo sizaba naye uPastor Caesar Masiza. Isithi yena born to lead. Born to lead. Uzaba nalo nondwendwe ke phayana uAsanda Magaqa, a good friend of mine. Siza kuva into yokubana ke bazobe besiphethele ntoni na. Siyayazi kaloku umfundisi usoloko teacher naye about leadership. If ubucinga ba what I was doing here about shepherd leadership yinto nanso, wait until 6 to 7 p.m. Born to Lead with Pastor Caesar Masiza. And then emva kwakhe kuzawungena uBongi kunye naye uThabisa. uThabs besithi ke bona ke the altar. Sibizelwa esibingelelweni mfondini. Sibizelwa esibingelelweni. Zizawutsho ke lamanenekazi azawuqukeza. Uba ucinga ngentombi ezilishumi, ezinhlanu ezaziziyatha nezinhlanu ezazingqondi. La top 2 years yayizingqondi ke
lamanenekazi mabini. Ungaphoswa ke 7 to 8 p.m. the altar. Now mandiyibambe ke mna ke ngoku xa imizuzu imine nje phambi kwentsimbi yeshumi. Sizawumka ke apha kwabasibukele ku Facebook na ku YouTube, sibhekise abasimameleyo ke kwi-apps zethu bazawumva nje kakuhle sithi uXolo Mcwango esithi yena ungukuphila. I love this song. Manxeba akho aliyeza kum, xhalabe libanzi, ngqongqoshe wezulu, ungukuphila. Nongukuphila, nxeba akho aliyeza kum, xhalabe libanzi, ngqongqoshe wezulu, ungukuphila. Manxeba uligxalabe libanzi, ngqongqoshe wezulu, phila kwethu simile kuwe, sibheke kuwe. Uligxalabe libanzi, ngqongqoshe wezulu, ukuphila. Unjalo uligxalabe libanzi, awufaniswa nabanye onkulunkulu wena. Imisebenzi yakho iyakufakazela, wombetha amandla njengengubo. Siyavumelana nguwe lo Jehova, siyavumelana akekho ofana naye. Simile nje imisebenzi yakho, siphila nje imisebenzi yakho, sihamba nje imisebenzi yakho. Liyakufakazela umafunga ngajiki, igama lakho liyakufakazela. We're social. Check us out on Facebook. Akalala kazela kavumi nabantwana bakhe ndimbonile. Unjalo ungubayethe wena wezulu, wezulu.
Ubani ofana nawe? Hey, unjalo sonke sithi wezulu wezulu hey njalo wezulu. Praise You're God. listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR. Bayathewe Mabizo Sabele. Yo. Hi, ivale mfana. Ivale mfana. Thank you very much. Sesi qebile besiyithunyiwe. Sisabele nje thina xa besibizwa. Masikushiye ke ngoku